Hi Luke, we are Pietro and Mark. Wanted to ask you a couple of questions about London to Varese. First one, how did you feel when you did London to Varese? Second, how long was it in hours? Third, why did you use the slogan, cycling to beat blood cancer? Fourth, were you happy when you arrived? Fifth, how old were you when you did it? Seventh, no, sixth. What happened to you before doing London to Varese? Seventh, why did you want to do London to Varese? Eighth, can you send us a photo of you? Right, send us back a video, Mark. And Pietro. Hi Mark and Pietro, I'm Luke from England. I'm going to, well, thank you very much firstly for your questions, and I'll try and answer them as best as possible. So the first one, how did I feel while doing London to Varese? It was very hard. We had some good days and some bad days. Luckily, they were mostly good days. Overall, extremely happy to be able to do it. I have to say, when I was cycling over the Alps in Switzerland, I wasn't very happy. It was very, very difficult. But coming down the other side, I had a big smile on my face. Ciao Marco e Pietro, sono Luke dell'Inghilterra. Grazie per le domande e cercherò di rispondervi nel migliore dei modi. La prima domanda è come mi sono sentito facendo London to Varese. È stata molto dura, con giorni con il bel tempo e altri con il brutto, ma per fortuna la maggior parte è stato bello. Io ero molto felice di farlo, devo dire però che durante la biciclettata sulle Alpi in Svizzera non ero tanto felice. Però comunque scendendo avevo comunque un gran sorriso. Two. In all, it took us 77 hours of cycling, which was 11 days in total, and averaged about 7 hours a day. Our longest day was 9.5 hours of cycling, and our shortest day was 3 hours of cycling, which was the last day. The slogan "Cycling to Beat Blood Cancer" is from a charity here in the UK called Leukemia and Lymphoma Research, and they are one of the leading charities for blood cancers. They gave us these t-shirts to wear, so when we were cycling through Europe, people know that we are raising lots of money for them, and so it was really their slogan. Seconda domanda, in tutto ci abbiamo impiegato 77 ore, cioè 11 giorni, all'incirca 7 ore al giorno. Il giorno in cui abbiamo pedalato di più è stato di 9 ore e mezza, mentre il giorno in cui abbiamo pedalato di meno è stato di 3 ore, che era l'ultimo giorno. Lo slogan Cycling to Beat Blood Cancer viene da una diffusione qui in Inghilterra chiamata Ricerca per la leucemia e per il linfoma. È uno dei gruppi leader diffusi per il tumore del sangue. Ci hanno dato queste magliette da indossare mentre pedalavamo in Europa, così gli europei sapevano che stavamo prendendo soldi per loro e quindi abbiamo usato quello slogan. Was I happy when I arrived? Yes, very happy. It was a long trip, and being able to show that having beaten cancer, and I was able to cycle 1,200 kilometers from London to Varese, shows that not as, you know, if you're diagnosed with cancer, it's not the end of the world. 4. Ero felice quando sono arrivato. Sì, ero davvero felice. È stato un lungo viaggio. Siamo stati in grado di dimostrare che avendo battuto il cancro io ho potuto fare una bicicletta di 12.000 km da Londra a Varese. Abbiamo fatto vedere che essere malati di cancro non è la fine del mondo. 5. I was 27 when I did the bike ride. So it was about a year, just under a year ago. It
It'll be a year in April since I did the bike ride. What happened to me before? I was diagnosed in 2012 with a type of leukemia called acute lymphoblastic leukemia. It's generally diagnosed quite late because it's quite an aggressive form of leukemia, and the average age is quite young actually. The average age is 6 to 12 years old, and I was diagnosed when I was 25, so it was quite a shock for the haematology unit to deal with, but I can only say thank you to the Italian health system for fixing me and being able to treat me. Avevo 27 anni quando ho fatto la biciclettata, all'incirca un anno fa, ad aprile. 6. Cosa mi è successo prima? Mi è stato diagnosticato nel 2012 la leucemia. È stata diagnosticata un po' tardi perché è una forma aggressiva. Di solito si diagnostica quando si è piccoli tra i 6 e i 12 anni. A me è stata diagnosticata quando avevo 25 anni e quindi è stato uno shock per quelli dell'unità di ematologia far conto con questo tipo di leucemia, ma posso dire solo grazie al sistema sanitario italiano di avermi aiutato. Why did I do London to Varese? We wanted to raise some money for the hospital in Varese to show our thanks for everything they did for me. But mainly, when I was in hospital, we had one room which was called a family room, and it wasn't particularly good. There was no television, there was few books, and a couple of uncomfortable chairs. So we wanted to raise some money to make this family room comfortable for all the patients who have to use it. So the big sofas, big television, PlayStations, all the DVDs, you can imagine lots and lots of books, magazines, paintings on the wall, and just make it very comfortable, somewhere they can relax, and if they can leave their room, they can relax in comfort. Perché ho fatto London to Varese? Perché volevamo prendere dei soldi per l'ospedale di Varese, per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me, ma soprattutto quando eravamo in ospedale c'era una stanza chiamata la stanza delle famiglie e non era tanto bella e non c'era la televisione, c'erano pochi libri e un paio di sedie scomode. Non volevamo prendere dei soldi per fare questa noi volevamo prendere dei soldi per fare questa stanza più confortevole per la pazienza che devi avere, quindi grandi divani, un grande televisore, PlayStation e DVD. Puoi immaginare tanti libri e riviste, disegni sui muri per farla molto confortevole, in modo da rilassarti. Se i pazienti possono uscire dalla stanza, si possono rilassare meglio. And of course I'll send you some pictures. I've got lots and lots of pictures from the journey. So with this video I will attach some pictures for you to see. Thank you. And if you have any more questions, please send them. I'll be happy to answer anything. Speak soon. Bye. Certo, vi manderò tante foto della biciclettata in aggiunta a questo video. Grazie e se avete altre domande mandatele pure.